ಆ ದಿನವೇ ನರೇಂದ್ರ ದಾಬೋಲ್ಕರ್ಜಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಲೆಗೈಯಲಾದ ದಿನವೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಂಥ ದಿನ. ಈ ನಡುವೆ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಸರಣಿಯನ್ನ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಸರಣಿಯನ್ನ BGVS ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ H ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷವೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ ಪಾಕ್ಷಿಕವನ್ನ BGVS ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ BGVS ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. BGVS ನಲ್ಲಿ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತನ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತನವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ BGVS ನ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ದೇವರು ಇರುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇರಬಹುದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತ BGS ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ BGVS ನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನ ಜಮೆ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯತನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ BGVS ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಹೊರತರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಚರ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದ ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ BGVS ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ. BGVS ನ ಟೀಚರ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು BGVS ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸದಸ್ಯತನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಮಾತುಗಾರರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಿತಾ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ದೆಹಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆ, ತರಬೇತಿ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ, ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಿತಾ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಅವರು NCF 2005ರ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದವರು. ಹಾಗೆ NCF, NCERT, ನ್ಯೂಪಾಗಳಂತಹ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಂತವರು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಕಲವ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು. BGVS ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನವಿಜ್ಞಾನ ಚಳುವಳಿಯಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಹಲವು ಕಾಲದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತವರು. ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ, ಮಾನವತಾವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್, ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 6:01 ಆಗಿದೆ, 58 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. Professor Anita Rampal, Madam, I heartily welcome you to the series of lectures, and I request you to present now. We can go ahead till around 6:45, 6:50, and then we would like to have a discussion. It's to you, ma'am. Thank you. Welcome to you. Please. Thank you. It's very nice to be remotely connected with the BGVS Karnataka and to be talking in this series of lectures on scientific temper. I think this is a very good initiative that you have taken, because often we feel, especially in the people science movement, that we have not had many renewed kind of dialogues on scientific temper, and so very often we find a kind of conflict or sometimes a very hard position taken, or we don't seem to be differentiating between what a rationalist position may be and what a people science position may be. So I will try to look at this. That's
I have chosen the entire title from the Constitution, from the Article 51AH, which brought in scientific temper into it, but it brought in scientific temper, humanism, the spirit of inquiry, and reform. And I think often we don't look at this in a holistic way. So we only look at scientific temper and forget the connections with others. So I'll try to make some of those connections. And I look back at what Nehru actually wrote. What was he thinking of when he was talking of scientific temper? How was he looking at scientific temper going beyond science or beyond the methods of science? And that is very crucial for us. And also the looking at the limitations of science, but looking what kind of possibilities exist when we look at scientific temper, which is a way of life, which is not just doing science, but it's a way of living life, a way of understanding life, a way of asking questions beyond science also. So I think it'll be interesting if we really look at what he had written. And then I'll also look at, in the spirit of inquiry and reform, also some questions about science. Some questions about science today, which are asking us that, is this the approach of science that it had taken in the past, in which it was looking at itself in terms of control over nature, to exploit nature? That is what scientists were saying, and that is what the purpose of science was 150 years back. And today, how we are rethinking science, and we are also rethinking the kinds of biases that might exist in science, the kind of exclusions that might have existed in scientific knowledge itself, in terms of gender, in terms of different indigenous knowledges, in terms of science being looked at from a colonial perspective, in terms of how even the when the colonies, when the colonial powers actually tried to come to different kinds of to places in the south as compared to the north from where they were coming. When they came into these places, not only were they trying to take away resources and materials from here, but they were also taking knowledge, and there was a lot of appropriation of knowledge, both in terms of indigenous knowledge, artisanal knowledge, which was not always acknowledged. So we will also look at that in our understanding of scientific temper and an inquiry and spirit of inquiry and a spirit of reform, it's not just reforming the world, but it's also reflecting on itself and reforming the processes which may have not really included all, and created enclosures within science itself. So, Ma'am, sorry I'll, to interrupt. yeah, Vajramuni, one of our friend, would translate your yes, speech. yes, Whenever you feel free to stop, yes. he'll go ahead, ma'am. Now I'll wait. Yeah. ವಜ್ರಮುನಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ರೀತಿ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದು ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು, ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದು, ಬಂದಂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರದ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆಹರು ಅವರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಪದ ಏನಿದೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು
ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಪಯಣ ಏನಿತ್ತು, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ತನ್ನ ಪಯಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಇದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಪಯಣ ಮಾಡ್ತು ಅದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಪಯಣ ಮಾಡದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೋದ್ರು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಡೀತು, ವಿನಿಮಯ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಇದರೆಲ್ಲರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Thank you. And you can stop me anytime that you feel that I need to elaborate a little more. Okay. Yeah. So I'm reading now from Discovery of India, which is the book which Nehru had written in 1946. And it is interesting to keep going back to that and see the kind of understanding that was developing there. And at one point he is writing, when he is writing about science, about philosophy, about religion, and he's saying that the human mind has its limitations, has a limited capacity. The human mind can try and look, as it develops and it enlarges its scope, and it discovers new symbols, then it can express truth in different ways. So we must never think that, truth has been understood once and for all. He says that truth has ever to be sought and renewed, reshaped and developed, so that as understood by humans, in fact, Nehru always writes man, and I'm going to make it into humans, so that as understood by humans, it might keep in line with the growth of human thought and the development of human life. So truth has to be constantly sought. You have to keep looking out for truth. You have to renew it, reshape it, and develop it as the human mind is developing. Only then does it become a living truth for humanity, supplying the essential need for which humanity craves and offering guidance in the present and also for future. So when he's saying this, it's interesting because very often even people working in science seem to think that whatever science says is the ultimate truth. But that's not even true. I mean, even now, when we look at the knowledge of science, when we look at the sociology of science, the history of science, we know how there can be completely different paradigms. There can be a complete shift in the way scientists are looking at something, depending on the way a certain understanding has developed. A simple example is from whether the earth is at the center of the universe or the sun is at the center of the universe. And we know how this was such a major shift that when Galileo talked about it, he was actually imprisoned and he had to pay for this because the powers at that time and the church at that time was so powerful that it was not ready to accept this complete paradigm shift from something which was geocentric to something which is heliocentric. That is when all of us are going, in the solar system, we are just part of a solar system going around the sun. So I want to say that just like in science, we are not really anytime at an absolute truth. It's always a work in progress. It is trying to understand what it is, what the truth may be. Similarly, Nehru is saying the same thing much before this understanding even of science had developed. So some things that Nehru is talking about is almost what... Yeah, please. Please. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನು ನೆಹರು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಉದ್ಧೃತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡ
ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಒಂದು ತಥ್ಯಾಂಶಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಲನಶೀಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಂತ ನೀವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ದಾರಿ, ಅದರ ಇತಿಹಾಸ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ, ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಥವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಸತ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿರುವಂತ ಚಲನಶೀಲತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೇನೆ ನಾವು ಏನ್ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದು ನಾಳೆ ಬದಲಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಸತ್ಯಗಳು ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಹಾಗೇನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸೌರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಭೂ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಾದವನ್ನ ನಾವು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೌರಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬದಲಾದಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಈಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವಾದವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆಹರು ಅವರು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ತರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್. Okay. So he is now looking at science critically, and he is saying that science, there was no knowledge of ultimate purposes and not even an understanding of the immediate purpose, for science had told us nothing about any purpose in life. So he's saying that science was ignoring the purposes and looking only at fact. So he says that in fact humans became so powerful and started controlling nature so much that humans also lost power to control themselves. So it was almost becoming like a monster which was running amok. He says perhaps there'll be new developments in biology, in psychology, in similar kinds of sciences, where it will help humans to understand and control humans much better than humans have done in the past. So that is very interesting, that he's saying that without a purpose, without trying to understand our relationship with nature, just trying to control nature can make even humans go out of control of themselves. And in fact, he says at one point that it can happen that humans may destroy the civilization and have to start building it afresh. So he's actually pointing to that fact that there has to be some thinking, some level of understanding which goes even beyond just doing science. Yeah. Okay. ವಿಜ್ಞಾನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಥ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅಥವಾ ತಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾನವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳೆದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶತಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಮಾನವನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. I think ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ Okay. So in this same line he says that
it may be that the scientific method of observation is not always applicable to all the varieties of human experience and cannot cross the all the oceans that surround us, which we don't necessarily understand. He says that a philosophy sometimes gives us some ideas, takes us to some level, but when both science and philosophy might fail, it is therefore a temper of science. And he's now looking at what is this, where we still realize that there are lots of mysteries of life, there are lots of mysteries in the universe which science cannot answer, but there is a certain approach of science uh, allied to philosophy, and he's always closely tying it to philosophy, which and at one point he says that Indian philosophy and Indian traditions of thought, in fact the earlier traditions, like the Buddhist traditions, the Sankhya traditions, Jain traditions, which were actually inquiring and which were kind of skepticism, which were always making us think and question beyond what we knew. And like what Amartya Sen has written about also, when Amartya Sen writes about the argumentative Indian, he's saying that these earlier thoughts, not the later thoughts, but the very early traditions of thinking were of philosophy, were in a way allowed us to look at that mystery with some humility. So he says that this, and he's looking at scientific temper in that way, when it goes beyond what science can tell us. And he says that it can give us an integral vision of life, which embraces the wide scope between past and present, with the highs and the depths. So you understand what you've achieved, you also understand where you failed, and look with serenity. So you look in a very humble and serene, peaceful way, you look towards the future. And he's looking at scientific temper in that way. So he says that science, and in this point he says that if we have to survive with the environment, then we really have to have that kind of an understanding which goes beyond just what science is telling us today. And he says that in fact not only is do our earlier thinking, I mean, he says that Indian thought for ages in the past, it allowed it fits in with this idea of scientific temper and approach, and it also fits in with internationalism, where he says that it is based on a fearless search for truth. Fearless, you're free. It's talking of freedom of thought, it's talking of freedom from fear, and you're looking for truth through, based on solidarity of humans, not cut off in nationalisms, but based on solidarities. And he says, even with some kind of a feeling of divinity for everything living. So he's talking about some feeling of divinity for all life that is around us. And he says that which is, we can be cooperative development for the best development of the individual and the species, and to reach greater freedom and higher stages of human growth. And that, I think, is very interesting. We often don't look at Nehru's touching upon scientific temper that goes beyond science also, and it gives us an approach to look at ourselves reflectively, to critique, to look afresh, to renew our understandings. And I want to, if after you have translated, I will link it with current understandings about climate change, about COVID. Where is it sort of really telling science to rethink and come together? This internationalism, which he's saying, not competing with each other, not in a race of competition, but really solidarities. It's asking for that solidarities of unity, even within science and with other knowledges that can help science also. Yes. ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ, ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ
ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ಸಮಾಜ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನೆಹರು ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶ, ಗಡಿ, ಇಕಾನಮಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So he's saying that this approach, this scientific temper, or this approach will be adventurous and yet critical. It will be a critical temper of science. It is a search for truth, for new knowledge. He says the refusal to accept anything without trying to test it, to try it out, and there is and not to base ourselves on some preconceived theory that we have in our minds. So that is necessary. But what he's saying is that we have the ultimate purposes of human beings may be set to gain knowledge, to realize truth, to appreciate goodness and beauty. And he says the scientific method of objective inquiry is not applicable to all these things. It is, it can lie beyond many of these things that are important for life, can lie beyond the scientific method. He says the sensitiveness to art and poetry, the emotion that beauty produces, the inner recognition of goodness, he says, is something that only an approach, a scientific temper can help us, not necessarily the scientific method. And he's saying the botanist and zoologist may never experience the charm and beauty of nature. He says the sociologist may be wholly lacking in love for humanity. So that's why saying that a strict approach to a discipline may not really give us what he is telling us in terms of this approach to humanity and to beauty and goodness and to all life around us. So he says that it is only when we go beyond the scientific method. He says even when we go to the regions beyond the reach of the scientific method, and we go into high emotions that fill us with awe, or we gaze at this immensity of the world around us, then the approach of scientific temper will still be necessary, even when other areas of knowledge do not really allow us to get some kind of an experience. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊತಾ ಅತ್ಯಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಇದಾವೆ ಆ ತರದ್ದು, ಕಲೆ, ಜನಪದ, ಈ ತರದ ನೃತ್ಯ, ಈ ತರದವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಹಾಗೇನೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ನೇಚರ್ನ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ರಮಣೀಯ ನೋಟ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಸಾರಾಂಶ. So I want to quickly just touch upon two statements that were brought out. One was in 1981, which was a statement of scientific temper with a lot of scientists and some sociologists who had got together. And but there was a lot of criticism of that also, because they seemed to write as if there was one scientific method and that scientific method could solve all problems, even social problems. So there was a lot of critical sort of review of that statement. It said that scientists cannot believe that there is this positivism in science, which means science is the answer for everything and science can find all solutions, and science never has any, science may not have ever made mistakes. So after that, there was a lot of deliberation, especially also among scientists and social scientists. And then in 2011, there was another document called the Palampur Declaration, which was brought when CSIR completed 25 years, or there was some occasion on which this was brought out. And there we could find that there was now some rethinking. In fact, it said revisiting the statement on scientific temper. And this document is also on the AIPSN website, so anyone can download this document also. So it will be good to read Nehru's original writing, and then to take a quick look at how 1981 scientific temper scientists were talking about. And then by 2011, there was a revisit, another statement on scientific temper, which was acknowledging that, in fact, for scientific temper to really even be helpful in society, we have to realize that we have such an unequal society. I mean, if we'd have such inequity, and also that statement, the Palampur Declaration, said that sometimes people who advocate for scientific temper, or they, those who mobilize, they often identify superstition and religious belief as the main target of opposition. So they always start opposing superstition and religious belief, but they will have to enlarge their thinking. We'll have to enlarge understanding how people think. Why is it that people only have certain ways of explanations, and they can carry on with their superstitions or even their alternative explanations without really trying to understand what science is saying? One, because in science education, we don't necessarily allow people to think in their own, in a very personal way. We only give a theory, and it never really touches deep into their thinking, into their hearts, into their minds, into their belief systems. And so there are these parallel ways of thinking. They can think of something in a very unscientific manner, and yet they can go through the science education, and there is no connection between the two. So how do we expand this, and how do we build bridges between people's beliefs? And that is a challenge. That is something that I have also worked on, even with children, even in education, that we cannot dismiss beliefs. We cannot just dismiss everything and say this is superstition, but we have to understand how people are thinking about these alternative ways of understanding, whether it's illness, whether it's the earth, whether it's, even today, people don't necessarily understand that the earth is going round because they don't experience it. And so how do we work on alternative beliefs? And that is not just by dismissing, but by appreciating and then allowing dialogue, allowing ways in which people get opportunities to think of ways, in scientific ways, in the way science allows them to do. And Nehru also at one place has written that for a long time,
agriculture and food and, beliefs about these things were so entrenched in very unscientific ways. And gradually, as we opened out the spaces and we allowed people to have dialogues and think and read and understand beyond what their limited minds were saying, that is how people start thinking along scientific lines. So the Palampur Declaration is giving us a hint that we cannot just oppose something called superstition or something called religious belief if we have to understand human thought and human belief systems, and then see how do we allow an expansion of the way people think. And it also tells us that in today's context, that unless we also look at equity through various other social processes, we will, we must realize that right now there is a marked, even 2011 also they were writing that there's a marked increase in public display of religious and sectarian identities. There is a lot of discrimination based on caste, gender, and ethnic identities, which is on the basis of irrational beliefs. But do we address those things rather than only dismissing them? Do we allow people to understand what is caste and how it has been perpetuated, how inequities have been perpetuated? So it also says that the privatization of media, and now, in fact, then it was talking of electronic media and how it was spreading irrational beliefs. But today it is also social media, and we know how that works. In fact, we know that the way ICTs and social media are opening up the ways of spreading certain irrational beliefs is something that we have to understand. And here I also want to bring in a current thinker, a philosopher and a writer, who is the Noah Yuval Harari, and how he is talking about, in today's context, what is it that is happening in terms of people's thought. So he is saying, and his book on the 21st century and the challenges of knowing in the 21st century, he is saying that we have to realize that any unconventional idea or any revolutionary thought does not necessarily reach even centers of power. He is saying that the power today, power, political power, economic power, social power, this has it sort of is warped around space, and people live locked in echo chambers. They are only listening to their ideas, what they find convenient. So he says that they are fed by self-confirming news feeds. What they want to hear, they're listening. And so beliefs only get reinforced, they are never challenged. And this is happening not just with people in power, this is happening through social media. We will come to this after this also, how algorithms and social media only gives you what you want to look at, does not give you ideas which challenge your beliefs. So it's like a bubble chamber. It's like an echo chamber where the same thought that you have, it keeps echoing back through what the other feeds that you get. Whether you're on Facebook or you're on WhatsApp, you are limited in this bubble. And so you never hear something that challenges your own ideas. So this is something that when we work in Scientific Temper, we will have to understand and really see how we expand our approach. I will wait for translation. ಓಕೆ, ಇದರ ಸಮ್ಮರಿ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು 1981ರಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನದು, ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಲಂಪುರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು CSIR ನ
25ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಇದೇ ತರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ 1981 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೀ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಅದು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು ಏನಿದೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವರೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಜೊತೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ 2011ರ ಕೋಲಂಪುರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತ ಜಾತಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತೀಯವಾದವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ AIPSN ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಓದಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶಯಗಳು ಅಥವಾ ಆಸೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಆ ಮೀಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತರದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ನಮ್ಗೇನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಇರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ತರದ್ದೇನು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. So Anita, I was talking of I was talking of the author Yuval Noah Harari, and there is another interesting thing which he is raising, which is now very true, as I was saying in the beginning when I spoke, that something about rationality. I mean, people have questioned, studies in different areas, in different fields have questioned what is this notion of rationality. So he has also said that we know and we acknowledge that humans are not independent, sort of rational individuals. We never think alone, and we trust others, we trust knowledge. From the time of our hunter-gatherers, from the prehistoric times, we trust each other and we take decisions often in groups, not as independent, rational and individuals. Also, feminists have questioned this and said this notion of rationality is a chauvinist idea. It's just looking at this notion of objectivity, rationality, which does not acknowledge subjective emotions, is a very chauvinist idea. It's a very idea which tries to give a very superior and in a way also
a hierarchical notion between, that men can think this way and women often are considered irrational. And this is not just in common terms, this is the way research has happened. In fact, when we look at the history of IQ, intelligence quotient, and how intelligence was defined, scientists were so biased that scientists believed that women's IQ was lower. Scientists believed that women's their skulls were smaller, and that's why they were less intelligent. Scientists believed that blacks were less intelligent. And there is a whole write-up by another scientist, Stephen Jay Gould. He has written a classic book called The Mismeasure of Man, where he has shown how science has been misused by scientists because they were completely biased and they were using their sexist ideas, their racist ideas to try and show that intelligence, the way it can be measured, shows that men and white men are more intelligent. So feminists have been, and now a lot of work, even today, and I'll come to that, how artificial intelligence is also telling us. And even today, there was a write-up in the Indian Express, which is a film made by an Indian filmmaker, a person of Indian origin, but in America, Shalini Kantaiya. And she has made a film which is called Coded Bias, which is telling us that the codes, the way algorithms in our systems, whether we do a Google search or facial recognition, when there is a machine which tries to recognize your face, all these are biased. And there is an American woman, a Ghanaian but American woman, who actually, Joy, her name is Joy, and she had shown, she was at MIT and she was doing research on computers, and she had an artificial intelligence and machine learning. And she had said that whenever she goes in front of a facial recognition machine, it never recognizes her face. So this happened a couple of times, and then she wore a white mask. She wore a white paper mask, and then it recognized her face. So she started raising questions about these algorithms, because how these technologies and these machine learning algorithms are trained. They show them a lot of faces, but if they don't show them enough black faces or black women, the machine will not recognize them. So these kinds of issues are coming up today, even in artificial intelligence. And we are actually opposing, I have been opposing artificial intelligence for student assessment, because these algorithms can be very damaging when the way they have been fed, because they are fed by people. Amazon was trying to hire some people, and it was found out that it was only looking at the applications of men. It was discarding the applications of women, because the algorithm was built in such a way that it assumed that those jobs could only be done by men. So it is not as if the machine is doing it, but the people who are training that machine, the people who are giving it a lot of examples to recognize a face, or a lot of examples to recognize a CV. When a CV comes, how does the machine read the CV, the biodata? Those people, their biases show up in this. And in fact, it became very serious. And now a lot of research has happened on this, on these biased algorithms. And even this new documentary which has been made called Coded Biases, which is telling us that we have to be really careful, because Facebook and all these different mechanisms, different platforms are using our data, and they're using our data to then feed it to us, or even to screen us out of other domains. So it feeds us things which are things that we will like and we would like to see. So as I was saying, these echo chambers where we are in a bubble and we can't even get ideas which are different from our ideas, because the algorithms are feeding us only those things we want to know. And you must have seen when you do a search on Google, how after that, whatever you do on the computer,
you keep getting advertisements related to that search. This is because of the algorithm. That is how the algorithms have been trained and fed in the system. But that can be very dangerous also, because it is not. And in fact, people who work on curiosity, people who do research on what is curiosity and how are minds curious, they say that, Google is the worst thing for a curious mind. Why? Because Google never tells you, I don't know. And this can be it can be taken as on a lighter note, because Google never says, I don't know. And to increase curiosity, you really must be challenged to a point when you reach a point which says, I don't know, and you have to look further. If you get a prompt reply, that is not good for a learner. That's not good for your curiosity. That's not good for your scientific understanding to develop. So these algorithms or searches can only do a very preliminary it can play a preliminary role. But if we are doing education and we are doing scientific temper, we have to go much beyond that and say how even these can be damaging. So I want to say that feminists, just like they question this notion of rationality, which talks of only being objective and not being subjective, in fact, dismissive of subjective, of being dismissive of emotions, the same way post-colonial thinkers, people who write about how colonization has influenced the way our knowledge is presented. And so now post-colonial thinkers are trying to do it differently and trying to look at how our knowledge or how our artisans have worked and what that knowledge is and what science there is. And I look at people's science in that way. When we really look at the history of science and we look at how people have contributed to it who are not even named, they are not acknowledged. And one example is also of Leeuwenhoek, the person whom we say discovered, who used a microscope, and he was the founder of bacteriology, he was the founder of protozoology, but he was not a scientist. It's fascinating. He was a person who sold cloth. He was a linen draper. I mean, he was a person who traded in cloth and linen. And he used magnifying glasses and he made very good magnifying glasses so that he could see the fabric. He could see the details of the fabric and decide the quality of the fabric. But he got so interested in using magnifying glasses and then using it like a microscope that he started looking at the world around him. And he saw for the first time that in water there were little organisms which no one knew about. And so protozoology and then even bacteriology is, he's called a founder of that. But when we learn science, we never are told that Leeuwenhoek was not a scientist. Leeuwenhoek was a trader. So I want to say that even Galileo, for instance, when I teach the history of science or science studies, yeah, okay, yeah. Otherwise, I can't follow. Yeah, I'm sure. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹರಾರಿಯವರ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಬರೆಯುವಾಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸದ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಮಾನವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾನವರ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ಸು, ಅವರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹರಾರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಆ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಅಥವಾ ಈ ರ್ಯಾಷನಲಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರ್ಯಾಷನಲಿಸಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಪಾಳೆಗಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಒಂದು
ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅದು ನೋಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ IQಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈವನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಮೆದುಳಿನ ಗಾತ್ರ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ IQ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕುರಿತಾಗನೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಜೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಂದನೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ ಅದು. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೋಬೋಗಳು ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸಿಯನ್ನೇ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನತೆಯನ್ನೇ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅನೇಕ ಜಾಯ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಮುಖವನ್ನ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ತರದ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಜನರ ಮುಖಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡೋದು, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದ್ರ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಓಕೆ. Yeah, thank you. So, so like we were saying that even within science, to recognize the bias that there has been in the use of science is also important. And that then is in the same, and that is in the same spirit of inquiry and reform. So when I work in democratization of science, when I work in that area, when I teach that area, what does it mean to be democratizing science? It is this: we look at science and then we also try and see that how does science become more inclusive? How does the knowledge become more inclusive? How does, for instance, when we talk of the, Watson and Crick and how they discovered the DNA, they also got a Nobel Prize. But very recently, in the last 10, 15 years, we've come to know that there was a woman, Rosalind Franklin, whose work was crucial. In fact, her X-ray diffraction, the work that she did, was the crucial point which actually, made them give their theory. And they did not acknowledge her, and she was sidelined. And she, in fact, died of cancer by the time the Nobel Prize was given. So the rules of Nobel Prize don't acknowledge someone posthumously. So she is lost forever in the history of that discovery. And even textbooks today don't write about her, whereas her work was crucial. There's a whole book on her. We read that as part of our course to understand how women were being discriminated against, and some of their excellent contribution was not acknowledged, and men in their race for awards. And in fact, people have also written how the Nobel Prize can be quite damaging because it doesn't allow you to acknowledge all the contributions that have come in, and it makes it into a race for just one person to get that award, and that award can be life-changing for that person, but many others working in that same area whose contribution has gone towards that one discovery. So people, especially in sociology of science, in history now, are raising these questions. Feminists are raising these questions about not just giving one name
to some person, because science is a process. It's not one person doing some discovery. There are many people, and some people may do it at some point. But even Galileo, for instance, a lot of his work, he used to go and watch. He used to watch people who used to be making, ammunition, guns, and how they knew where to throw where this ball would go, and this gunfire, what kind of a parabola it would take. I mean, they knew that from experience. They did not calculate it mathematically, but they knew how to make guns and where the target would be. And he then used it for mathematics. But a lot of scientists did not credit the knowledge that they took from the craft knowledge, from the artisans. And in fact, a lot of that was hidden, because they thought, so much so that, for instance, even during the Industrial Revolution, when coal was very important for the Industrial Revolution, the mines of coal mines were very important. And suppose water used to fill into that coal mine, you had to pump out that water. And the first pumps were made by technicians, not by scientists. So very often when we think of technology as application of science, that's wrong. Technology is not always application. Technology has often come before the science has been understood. And it has come through technicians who are not highly educated scientists. They have done through their hands, they've done through experience. And so even in our understanding of science and technology, we often do it wrongly, and we don't really democratize the understanding of science. So I'm saying that to bring in the way race has played a role, to play indigenous knowledge has been excluded, women's knowledge has been excluded, or even the heart and intuition and these things have emotions have been excluded. There is no one scientific method. Science happens through many different ways, through many different methods, through chance, through intuition, but somehow we have limited it when we talk about it purely as something that a hypothesis leads to observations, leads to results. That is not the way. Science is a much more varied way. So bringing in diversity and bringing in processes is also one way of forwarding scientific temper, is one way of democratizing our understanding of science and making it more inclusive, not making it exclusive. And I think that in this way, if this is the way we understand scientific temper, and link it with humanity, link it with human emotions, link it with the way Nehru talks about there are certain things like truth and goodness and beauty which are beyond just looking at it from a scientific approach. So scientific temper, he says, gives us a way of life, and it gives us a way in which we think, we look for reasons, we try and reflect on issues, we try and reflect on equity as much as we reflect on beauty. And I think that is something that in our movement, if we look at it in a democratic and inclusive way, then scientific temper will be much more rich, would be much more expanded, and wouldn't be limited in a narrow way only to attack some ideas, some superstitions, some religion, because by attacking religion, we don't allow people to think differently. We only push them into their own narrow confines. So today, if we have to expand the way people think, both through the media, social media they're using, and through the ways that we look at science, or look at things even beyond science, which science may not understand, we really need to look at scientific temper. And after your translation, I just come to one point. Yeah. ಓಕೆ, ಈ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೆಮಾಕ್ರಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣಗೊಳಿಸೋದು, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಿವನ್ ಹಾಕ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಳಗೆ ಲಿವನ್ ಹಾಕ್ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ.
ಲಿವನಾಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ, ಥ್ರೆಡ್ನ ದಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ತುಂಬಾ ಚೆಂದಾಗಿರುವಂತ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಸೂರಗಳನ್ನ ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಓದ್ತಿದೀವಿ ಅದು ಅವನು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ, ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಿದ್ದ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಈ ಡೆಮಾಕ್ರಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ನಾವು ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಜನರ ನಡುವೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕ್ DNA ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ನೊಬೆಲ್ ಕೂಡ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೋಸಲಿಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೇನಿದೆ, ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೊಬೆಲ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಓಟ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿನ ಓಟ, ಅದರೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾನ್ಯತೆಗಳು ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ಗಣಿಗಳನ್ನ ಆಗದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂತಿತ್ತು. ಆ ನೀರನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಕಲ್ಲಿದ್ಲನ್ನ ಗಣಿಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದಂಥವನು, ನೀರೆತ್ತುವ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರೇನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳು ಅಂತೇನೋ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾರಾಸಕ್ತಾಗಿ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಸೈನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಳ್ಳು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ನಾಲೆಡ್ಜು ನಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತೆಗಳೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದ್ಧನೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ತರದ್ದೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗಾಕಿ, ಅದರ ದೂರ ಇಟ್ಟು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. Yeah, okay. So today, for instance, when we're talking about COVID, and we noticed that it is a challenge. It was a completely new virus that suddenly people had come across. And scientists for the first time really tried, and they worked
sharing knowledge, in kind of collaboration. Many things, many publications were made freely available, even pre-publications, they were done. Normally, this doesn't happen. So in this kind of an emergency, there was a lot of collaboration, a lot of data was shared, and this helped in coming very early into an understanding of what kind of treatment will help, what kind of what to observe when a person is having some kind of symptoms. So that was one part. But on the other hand, what was also happening, and I had written a piece in April on this, on the infodemic. In fact, the WHO Director General had said that we have to, one part is the pandemic, but one thing that is much more serious is the infodemic. The kind of false information or deliberately false misinformation, which actually becomes a hurdle even in trying to understand what you know or you truly understand. And he says that is something which even creates a xenophobia or hate and divisiveness between people. And we have to fight that. Even though we are still fighting and overcoming the pandemic, that is more serious. And we have seen in our own country how that happened. How, in fact, not only did this whole, and that was again through a lot of this social media and WhatsApp forwards, all kinds of things which said that, which was trying to point that it was a lab-made virus, it was done by the Chinese, and or anyone who is from the Northeast was being called Corona. I mean, so that is a xenophobia, that is trying to create hate about the other. And plus, of course, the kind of myths about it. What is this virus or how does it spread? It's true that when the science is progressing in a way that there is unpredictability, science itself is revising its own knowledge very fast. So for how will the public try and understand that is difficult. It is a challenge because people find it very odd that one time we were told not to wear masks, now we have to wear masks. What does it mean by the virus is airborne? The virus is not actually airborne, but it's on smaller particles. The particles can also be smaller droplets of water, smaller droplets of our fluids, and so it can stay longer in the air than it was thought earlier. But people were so scared, they were shutting their doors and shutting windows and not allowing people, from poorer communities to come in. So the kind of phobia and the fear, and there is genuine fear, there is genuine anxiety about a disease about which even science does not know very much. But how do we work in such situations? How do we deal with the infodemic? And studies that have been done earlier in times of earlier pandemics have shown that education and proper communication of trying to understand what is information and what is misinformation. Not just knowing the theory, but to be able to understand how do I find out whether this information is true or not, to try to deal with false information. That should be a part of our learning process. So in scientific temper, we should really be working on trying to deal with infodemic, trying to deal with false information, trying to separate between disinformation, misinformation, and deliberately wrong information to deceive someone. So I think this is a part of our work in future that we should do, that we should be able to make engage with the youth, engage with adults in trying to understand how do we judge something and find out whether it's fake or false, because that is something that's going to be really, really our challenge in future. And lastly, I want to say that also when we speak, we say, listen to the scientists like Greta Thunberg, the young girl who really fought for climate change. And we know how she mobilized millions of young people around the world to fight against climate change. She was saying, unite with the scientists, listen to the scientists. But my question is, do we have enough scientists who will speak up, who will speak the truth to power? And this is something that is crucial. As part of our work in scientific temper,
we really must recognize that young scientists, young people, we must really appreciate if people can speak up to more powerful lobbies, speak up to lobbies which are trying to shut down science. How do we do that? And one last example I want to give from IIT Bombay, but I'll give after the translation. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ COVID-19 ನ ಸಂದರ್ಭ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಈ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ, ಕಳೆದ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗಿಂದ ಆವಾಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಜನರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೇಶಗಳನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವರೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು COVID-19ಗೆ ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹರಿಯುವಿಕೆ ನಡೀ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಈ ವೈರಸ್ಗಿಂತನೂ ಅದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ಫೋಡೆಮಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಭೀತಿ, ಅದು ಮಾಹಿತಿಯ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಭೀತಿಯನ್ನ ಹರಡಲಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹರಡದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತ ದ್ವೇಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಜೀನೋಸೈಡ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಿಥ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಜಿನೋಫೋಬಿಯವನ್ನ, ಜನಾಂಗೀಯ ಭೀತಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೂ, ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರನ್ನ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ಹರಡದವರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬೈದಿದ್ದು, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ತರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ಬಂದದ್ರಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಭೀತಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳುದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳುದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಗಡಿಬಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು COVID-19 ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆವಾಗಿಂದ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದು, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅಂತ ವಿಷಯಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಒಂದು ವಯಸ್ಕರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಈ ತರದ ಒಂದು ಜನರನ್ನ, ಯುವಕರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದು ಗ್ರೇಟಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗ್ರೇಟಾ
ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ರೈಡೆ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗ್ರೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯುನೈಟ್ ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನುಭವದ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಮೂಹ ಏನಿದೆ, ಅದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆತಂಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ. So just as we were looking at COVID and the kind of hate and divisiveness that was xenophobia was building, we also know that there was a political move to try and show Muslims here as responsible for the COVID. We know that even when the ministry was giving data initially, the official spokesperson would say that Tablighi Jamaat led to so many cases. So even trying to, if we have to provide evidence which showed that they were equally large gatherings which were not really tested. So when people were not tested, how can you know whether how many have been COVID positive in that or not? So in what way do we contend with these kinds of misinformations and this deliberate portrayal of hate or against some people, or wrong information about some people? And what I was trying to say is that how do scientists speak truth to power? Will they really get up and stand up and speak? For many decades, we have seen that that's scientists, especially in the highest institutions like TIFR or Institute of Sciences, or, they don't necessarily speak up. They're very much under the government funding, government control, especially TIFR and Bhabha Atomic Research Center are under Department of Atomic Energy, where confidentiality is very strictly enforced. So people can't really, speak up. But now what is heartening is, and one can be very happy to see that younger scientists are speaking up, not just on scientific issues, but also on social issues. And that is where scientific temper and humanism comes in, because science is not just for a scientific issue. I mean, a large number of TIFR scientists actually signed on a document against Article 370 in Kashmir. So, even issues which are very important for democracy, very important for the future of this country, scientists are coming in the public domain and are speaking up. And I think our movement should really align with this. For instance, the IIT Mumbai students, the IIT Bombay students, at their convocation, when the Minister of Education had gone and during the convocation speech said that, ancient Indian knowledge knew about atomic theory, and they talked about Anu, and so they knew about atoms and the process of. So no one said anything. No one in that entire convocation, there was no one said anything. But what was nice is that the young scientists and even students wrote an open letter to their own director. I mean, and what they wrote was, they said that a politician may be forgiven for not knowing the process of discovery of the atom, that just talking about an atom is not the process of discovery of the atom. They're two different things. And a politician can be forgiven if he doesn't understand that. But you as the director, and now they're telling the director, scientists like yourself, if you do not speak now, and if you keep quiet, then no one will be left to defend science. And I thought that was a very beautifully placed position of young scientists, that they are challenging their own director, and they're saying, this is your task. You should have spoken up.
And if politicians are saying something, misusing these statements, we can forgive them. We think that they don't really understand, but scientists must speak up. So I think that this trend of scientists, even during the COVID, when they're trying to look at truths and what are the misconceptions, how do we look at myths, and what is it that gives us evidence to think that it is a myth. This is an important beginning, but it's very small. And we really, in our people science movement, there is much that we can be doing in these directions. So I hope that I have been able to share some ideas about how I look at it, that's why what I read into the statements, where I saw a problem of scientists looking at scientific temper in a very narrow way and trying to look at science in a completely, very putting it at a high pedestal, away from every other social system or social knowledge, and how today we are really looking at it from many different perspectives, in terms of what is scientific temper, and that scientific temper can help us even go beyond scientific knowledge or methods in trying to understand areas of human experience and trying to appreciate that, trying to share that, and trying to also question those who are, in fact, keeping people from expanding their experience and their reservoir of knowledge into understanding and appreciating scientific temper. So I'll close here. Thank you very much. COVID-19 ಸಂದರ್ಭದಂತೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತವಾಗುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಇದು ಬರೀ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆತರ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆದಂತ ಮೋಟಿವ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದು ಬಂದದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದು COVID-19 ತಬ್ಲಿಗಳಿಂದನೇ ಹರಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಳಿದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡೇಟಾಗಳು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಮರವನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದ್ವೇಷವನ್ನ ಹರಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ತು. ಈ ತೀರಾ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉನ್ನತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ, ಅದು IIT-ಗಳಿರ್ಬೋದು, TIFR ಇರ್ಬೋದು, IISc ಅಂತ ಉನ್ನತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಒಂದು, ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ RNP ಅಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ತರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಈ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದು ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ವೈದ್ಯರುಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಹಂಗೇನೆ TIFR-ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ, TIFR-ನ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ IIT ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಏನಿತ್ತು, ಪದಗ್ರಹಣ ಇದು ಪದವಿನ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಣುಬಾಂಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪುರಾಣದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನೇನು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು. ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗೌರವವನ್ನ ತೋರದೆ ಬಹಳ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಫಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ನೀವು ಅವರು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಪಮಾನ ಅಲ್ವೇ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಈ COVID-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದು ಸಾಗ್ಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಭಾವನೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧುವಾದಂತ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. There's one thing that I just want to add, that just like during COVID, we were all very, very apprehensive about Arogya Setu, this app which everyone was being forced to use. In fact, in all offices, it was made compulsory, travel by train made compulsory. So we were all saying, and legal experts, activists were saying that there is a question of privacy of data, and the government has not made clear what it's going to do with all those data and whether it will self-destroy it. And also that when you collect data, you're supposed to aggregate it, put many people's data together so that one person's personal data is not showing. But the government, is it doing or not doing, it was not clear. So there was a lot of opposition to Arogya Setu. But now again, on 15th August, another such intervention has been announced in terms of public health, that everyone will have an app and all a person's public health details will be there. Again, the same questions, and we know that the laws are not yet properly in place about how to deal with private data. But the 9-judge bench had really clearly said that privacy is part of life. So freedom and privacy is as important for an individual, and so there should be proper laws to try and say, ensure how governments are going to use that data. So we are, in the name of using all these technologies and using scientists to come in and trying to say that public health is going to be now documented, we have to make sure that in a democratic setup, surveillance, it does not come and take its place, because a democracy cannot survive if there is everyone is under surveillance and there is control and you don't have proper legal recourse to that. So I think this is also a part of scientific temper, because everyone has a phone and everyone uses GPS and everyone uses Facebook. And sometimes I feel too much of personal data is put in the public domain without thinking about it. So I think we need to work in these areas also.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ COVID-19 ಸಂದರ್ಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಈಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ನವರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತುಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೇನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಆಪ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅದರ ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ಜನರ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಇಡದೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವುದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನನ್ಗನ್ಸೋದು ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಗತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. Madam, thank you very much for the nice lecture, and you have taken us to the scientific temper in a very different way and very in a manner which is very near to our life and the present context. Thank you so much for the lecture. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಡು ಅವ್ರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಚಂದ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೆಳೆಯ ವಜ್ರಮುನಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 7:34 ಆಗಿದೆ. ನಾವು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವರಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Is it fine? We can go for the question answer, ma'am. We'll have few questions if there are. Okay, sure. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ. I think it's been a long session. It's true. Hello, good evening, ma'am. It was really wonderful to hear you on this particular issues. Yeah, but I have a concern actually. I think, see, sometimes, people will have prejudice, and these prejudice will reflect in their thinking and thoughts, and even while making certain hypotheses. If this is the case, in the classroom as a teacher, I wanted to see how can these type of attitudes, to look at a particular thing as a neutral person rather than as a person involved in it, is something which is really very difficult in the context of the classroom. So if that is the case, and how to overcome these challenges, a primary science class teacher, I think this is always a challenge for me in the classroom. When I was talking, even my thoughts sometimes will be have a greater impact on the children, and sometimes their impact sometime I might neglect, even though it might be true, but sometimes I might be biased because of some conditions or the other. So see, there are two aspects I wanted to tell you. The first one is, as a teacher, how can I see as a neutral person, and secondly, how can I make the child to do that, this is not the thing that you have to, this is the way you have to go through it. So is the real challenge. So how to overcome it?
I think I might be, taking time to explain my situation. No, but I but this is the understand. thing I have. Yeah, so this is why the NCF says, and this is why the constructivist position says that does a teacher allow multiple perspectives? A class should really allow children to be constructing their knowledge so they come through different experiences. So even if you're saying something and the child has a different experience, the child is looking at the same idea, you're talking about agriculture, or you're talking about caste, or you're talking about anything, and the child has a different experience, or different children have different experience. What a Muslim child or a Dalit girl or a tribal child, how they experience the same thing or the same event may be very different. So, does a teacher allow this to happen? Does a teacher allow children's experiences to come forth very consciously and try to place herself or himself in empathy with a child? That is what empathy is. I should be able to relate to someone who is from a very poor background, even though I have not had that experience. So, that's why when we wrote chapters on food, we wrote about hunger. We said we can't talk about food unless we talk about hunger. There's someone's audio is on, so it's distracting. So that is the purpose even of writing chapters in which you look at different experiences, but a teacher has to do it very consciously. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಗುರು ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಕನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? I have one question. ಸರೋಜ ಮೇಡಮ್. Saroja. Madam, these days people are getting awareness or knowledge or information, whatever you say, from all angles or from all directions. So what do you say about putting pressure on governing bodies to bring changes in policy levels? How should people act? Or is it enough to get awareness? What about the act they have to take up? Action. I mean, when we say, even for scientific temper, we say spirit of inquiry and reform. I mean, there's an action involved in that. So there's an action involved in all our work. I mean, like when we are talking about the science education policy, we are actually, critiquing it on the basis of action that we have done earlier and also action that we want now. So some things were because of, I mean, it's true right now that the governments may not be listening so much to other voices, but then there are certain things, certain policies are like education is a concurrent subject, and states have to be doing this. States have to take action. So we should be working closely with states also, that this is your role and we should be doing things differently. Everything can't be centralized. So scientific temper is not just to bring awareness. I mean, scientific temper is to reform, to transform, to change, to act in a small way or act in a larger way, whatever is possible. ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಪಾಷಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಕೇಳಿ ಸರ್. Madam, my name is Mr. Abdul Rahman Pasha. I have been in the movement of spreading scientific temper for a while now. And today's lecture actually gave me much deeper understanding of what is scientific temper vis-a-vis scientific method and all that. My concern is, even in the governmental setup, I am a part of a governmental setup also. In the governmental setup, there is hardly a difference, the understanding between the science and scientific temper. There are a huge number of academies, councils recognized by the government, getting the people's money as the funds and all that. They talk of science and technology, communication and knowledge society, but they hardly speak about I don't know whether they understand also the scientific temper. This is my observation. Question is, Science Day has been recognized by the central government. It is being celebrated in a big way. Every year the theme is given, and in whatever way we are doing it in a big way. But the scientific temper movement by All India People Science Network, we have been doing it in our own places in a way.
but I think it has not caught the imagination of the people, and definitely not the government. Can we do something about bring this to the national level under the government, or if not, at the national level, that people start celebrating the Scientific Temper Day? Thank you, madam. That's true. I mean, actually, it was within the government also when, like I said, the Palampur Declaration, there were scientists from government organizations who had sat down and they had deliberations on it from CSIR. So right now, it depends on how much space one finds in a particular organization. Right now, in this government, do we have that space? We have to see. Where we have that space, we have to do it. But I'm not so particular about, the government declaring another day. I mean, that doesn't really matter. It's not a question of one day. It's really it's the year round. It's a continuous process that's important. And, what kind of tokenism happens, even on Science Day. There's some tokenism, some exhibition, something will be happen and finished. But that's not our purpose. Our purpose is to really work closely and not to think that scientific temper is something that can be transmitted. It's not a transmission, and so I think right now, even if there is no day that the government recognizes, as far as we can engage with people at a larger level throughout the year, not just on one day becomes sort of symbolic that we put in a lot of effort and do something around that day. But I think that if we understand that scientific temper is beyond just the scientific approach, then we can work much closely with on the ground and with ground realities, with social realities, and with humanism. ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ 81 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದಂತಹ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಳಿತುಗಳು ಕೆಡಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಹಿಂಗ್ ಕೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಡುಕುಗಳು ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಅವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದೇ 81 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮದಿಂದನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಂಗ, ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಕೈಲಿದ್ರೆ ಅದು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಕೈಲಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಲಿದ್ರೆ ಅವರು ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, he has asked a pretty long question. Yes. He needs more clarity on 81 document, and he says that
Which document? Which document? 1981 document on Okay. scientific temper, he says. Okay. And is the only scientific temper is a solution for all problems? Should we see it in that way itself? And his second question was, if the science is under the hand of a feminist, it would become a feminist. If it is in the hand of businessman, it would take a business perspective. And if it's in a male hand, so it will become a male dominated. What would you say about this? Or what's the right approach for scientific temper? See, the 1981 document, when you read it also, it was putting so too much importance on the scientific method, as if there is one scientific method. So it was a little simplistic in that respect, and too much of emphasis as if there is everything will get solved because of the scientific method. So that has been changed, that has been now revisited in some way, and scientific method and scientific temper, as I was reading out from Nehru himself, it's nice to read the original, because he was the one who for the first time talked of this word scientific temper or scientific approach. He uses both the words, but he separates it out from just science, and he says it can go beyond the realm of science also, or the limitations of science. When he says that if there's a male dominated view of science, and it's in the hands of people who are only looking at it from a sexist view or a male dominated view, he's right, because that is what democratizing science is all about. That it has to take account of various kinds of of perspectives. It cannot just, that's why if we only have a colonial perspective of something, that is not an inclusive perspective. Or so where is the power lying, and is the science only coming from the voice of power, whether that's a political power or a religious power or the church? I mean, is it only being controlled by that, or even some scientists who are white men and don't have perspectives which are more inclusive? That will be problematic. And that's why I gave you the example of the IQ, of this whole notion of intelligence testing and measurement came from a very problematic view of scientists who themselves were biased. Even they thought that there is something about the white male that all others don't share that kind of intelligence. So I think that's why when we're talking of democratizing, inclusive, making it more inclusive, understanding different perspectives, bringing in the contributions of various people, that is important for science also. And that's why, for instance, today, I mean, even the Palampur document mentions that earlier we used to talk of only how great the Green Revolution was. It brought in much more yield, it brought in food, it made us food reliant. But we were looking at it from a very narrow lens of what did one variety of wheat do and how it brought in more food, more. We did not look at other things. What did it do to, that wheat is not just what you eat from there, but the stem is there. It is important that it doesn't get flooded, so it shouldn't be a very short variety. It should be long so that it can withstand floods. What do people do? They thatch their houses with the thatch. So today, when we look at Green Revolution, and we find that it has caused environmental degradation because of all the pesticides that were used, and it has also created economic disparities between the farming communities, that is a way of questioning what was that one intervention done, which was done in a very narrow way, as just one scientific, one variety being used without looking at the social implications. So that is what we are saying, that we really have to look at it in a wider sense. And then we'll see the implications on the ground, on society, on humanity, on the environment. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನಿಂದ ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ
ಇವತ್ತಿನ ಸಂವಾದವನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಸಮಪ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಇದಾಗಿ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕ್ರಮನೇ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಅದು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು, ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೊದಲ ಇದೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರನೇ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದನೇ ಹೆಚ್ಚು ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮನ. ಆದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಾದ. ಸರಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅವರು ಅದೇ ದಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಂವಾದವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ 2 hours. I request Shubhankar to say thanks and as well as announce about tomorrow's seminar. Yeah, thank you, Arvind. Thank you, Vajra. Such a wonderful translation. And thanks a lot, Anita, for being with us and for this wonderful discussion. I think it is much more needed that the People's Science Movement discuss this very seriously, to be very careful about being away from positivism or the clutches of positivism that keeps on coming with our own practice in the science movement, with the practicing scientists and so on. So thank you very much for this important discussion. Tomorrow evening 5:45 we are having Professor Dhruv Raina of Jawaharlal Nehru University. He is a philosopher and historian of science, and he is going to speak about science in the time of populism. So we'll all meet you all tomorrow, and we'll share the link and so on. So thank you and good night. Yeah, thank you. BGVS ನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು